5 ways to say you're flustered in Italian. Andiamo. Sono agitato, agitata. This is the most common way to say that I'm flustered in Italian. It literally means I'm agitated. For example, sono agitato per l'esame di domani. Sono frastornato, frastornata. This means I'm confused or I'm bewildered. For example, sono frastornato da tutte queste informazioni. Sono sconcertato, sconcertata. This means I'm taken aback or I'm surprised. For example, sono sconcertata dal suo comportamento. Sono disorientato, disorientata. This means I'm lost or I'm disoriented. For example, sono disorientato in questa città. Sono nel pallone. This literally translates to I'm in the ball, but it means I'm so confused. For example, quale strada dobbiamo prendere? Sono nel pallone. How many of these did you know? Let me know in the comments.